hat nicht dein Nummernschild aufgeschrieben. Die haben sich auf dem Taschentuch dein Nummernschild aufgeschrieben. Keine Ahnung. Ja, verstehe ich auch nicht. Tagchen. Tagchen. Ich rufe die rum, Jungs. Hast du das Schild da vorne gesehen? Nee. Ist das hier privat? Also ihr hörtet den ihn? Ihr dürft im Wald nicht fahren. Ja. Generell nicht. Ja. Na gut, dann machen wir uns wieder auf den Staub. Ja. Ja, tut uns leid, wir wollten jetzt keinen stören. Nee. Ich sag mal, ich verstehe euch ja. Ja. Auf der einen Seite. Aber dann müsst ihr auch langsam fahren. Zumindest wo Häuser stehen. Ja, das versuchen wir. Und wo auch Kinder laufen. Ja. Waren wir hier zu schnell? Na, ich sag mal, grenzwertig. Okay. Ja? Gut. Ja, ist ja gut, dass Sie uns drauf aufmerksam machen. Ja, pass auf, Jungs. Es ist immer das Gleiche. Ja. Leben und leben lassen. Ja, klar. So. Ihr dürft hier nicht fahren, generell im Wald nicht. So. Und ihr müsst immer damit rechnen, dass Fußgänger, Radfahrer, Fußgänger, Hunde, Radfahrer, Hunde und andere Hunde. Ja. Leute mit Pferden und so weiter. Ja. So. Und dann muss man eben so fahren, dass man nur da, wo man auch alles einschätzen kann, eben auch am Hahn dreht. Ja. So. Denn, so. Macht das so, dass es geht. Machen wir. Die Kamera jetzt an. Meine ist eher leer. Nee, die ist Akku alle. Ich kann das jetzt nicht sehen, aber ich glaube nicht. Was? Ja, ist das nächste Ding. Ja. Nee, ich werde sie jetzt so nicht ins Internet reinsetzen, falls Sie das denken. So, kannst du machen, aber dann hast du sowieso ein Problem. Deswegen. Gut, also dann macht es so, dass es geht. Ja. Ja? Und denkt dran, wir sind immer unten. Jo. Yo, move the fuck over, man. What the fuck are you doing? Stupid ass. You gotta fucking look, idiot. You stupid ass bitch. Fucking Not really. Not saying anything special, but oh, shit. What the fuck? What? I've pissed someone off. Just go in here and escape. Oh shit. Fuck. Fuck. What? Didn't do anything.
What? When? Cut me off round there. Where? You should have waited till I come round. I didn't see you. You did see me. No need to get aggressive about it, mate. Eh? No need to get aggressive. There is. You could have had me crash it, couldn't you? Eh? It's a 20 mile per hour limit. Aren't you, all you fucking bikers? Eh? It's a 20 mile per hour limit. Fuck off. Fuck off. It's a 20 mile per hour limit. Shit. Oh no. Oh no. Don't, I'm claustrophobic. Yes. Shit. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Shit, I'm stuck. Oh, there you go. Where's he gone? Good fuck. Yeah! Fuck off! Pussy hole. I can't get down now. God. Ah. Oh, crap. Ah. I'm alright for that, idiot. Apparently I'll cut him up. Did you see that? I cut someone up and he came here and chucked me in the bin. Fucking hell. Twat. Oh shit. Shit. Fuck's sake. Not again. Sod it. I'm gonna confront the twat. Fuck it. I don't care. I don't care. I don't care anymore. No one cares, mate. I'm sorry, I went a bit too far earlier. Yeah? Throw me in the bin. Yeah, I'm sorry. I was saying that's a bit too far. Got an ice cream now. Cheers. I'm sorry about before, I just got a bit, I'm not going to carry it. I'm rolling back. I've had a long day. Alright, thanks. Take it easy. I guess. Has it got nuts in it? Yeah. I've got a nut allergy, mate. Oh shit. He's trying to mug me off me. Catch. I'm a ninja. See you later, you twat. Oh, fuck you.